I hope you all are fine. I am Trishanjeet Kaur, English mistress at Government Girls Senior Secondary School, Basi Pathana, Fatehgarh Sahib. Students, earlier we have started a lesson, The Bewitched Jacket. We have completed some part of the lesson, and I expect from you that you might have heard that carefully. So, now before continue, let's have a fly view of the earlier part. We have read that the author of the lesson met a person at a party. The author was impressed by him because of his clothes. So, the author also made the same suit from the same tailor. But he was surprised when he came to know that it was a bewitched jacket. As he puts his hand into the jacket's pocket, he finds a note from there. First time, he got 58 million liras. Students, here I would like to add that liras is an Italian currency. Then next morning, there was news in the papers which dampened his joy. There was news of a bank robbery. 4 criminals robbed the bank car and killed its 4 employees. They took away all the money. It was 58 million liras. So now let's continue further. Dear students, before we start the lesson, let's have a look at the new words. So, first word is dawn, means daybreak. Pav, saver. Second, terrible, means horrible. Pav, pyankar, dravana. Third, villa, means large house. Pav, bangala, vadda ghar. Fourth, boulders, means rocks. Pav, vadde patthar ਜਾਂ ਚਟਾਨਾਂ. Fifth is knapsack, means kit bag. Pav, pithu bag. Sixth, disappeared, means vanished or go away. Pav, alop ho jana. So students, now let us read the prose. The more you get, the more you want. I was already rich, but I wanted to get richer. And the same evening, I set to work again. This time, it was 135 million. That night, I could not close my eyes. I was confused. At dawn, I leaped from the bed, dressed, and ran outside to get the newspaper. As I read, I lost my breath. A terrible fire, which had begun in a warehouse, had half destroyed a building on the main street via San Clora. ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨੀ ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਛਲ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਜੋ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਸੈਨ ਕਲੋਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। Now, let us read further. The fire had destroyed the safes of a large real estate company which had more than 135 million in cash. 2 firemen were also killed while putting out the fire. Now I knew where the money in my pocket came from: crimes, blood, and death. But I was not willing to blame myself for that. I continued taking out money from my pocket. It was easy. I slipped my hand into the pocket and my fingers always touched banknotes. The money, the divine money. ਅੱਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਫਾਇਰਮੈਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ, ਖੂਨ ਬਹਾਉਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੈਸੇ, ਦੈਵਿਕ ਪੈਸੇ। I soon bought a huge villa, though I chose to live in the old house, bought paintings, drove around in big automobiles. After leaving my firm for reason of health, traveled through the world with wonderful women. I knew whenever I drew money from my pocket, something painful happened in the world. But still I continued. And the tailor, I telephoned him to ask for the bill, but no one answered. In Via Ferrara, when I went in search of him, they told me that he had gone abroad. They didn't know where. ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਜੀ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਫੇਰਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। One morning in the building where I lived for many years, they found that a 60-year-old retired woman had killed herself
because she had mislaid her monthly pension of 30,000 liras, which she had collected a day before. That money was with me now. Enough, enough, I thought. I had to get rid of the jacket. I decided to destroy it. By car, I arrived at a valley in the Alps. I left the car at a grassy clearing and started towards the forest. Not a living soul was there. I went beyond the forest and reached the rocky ground. ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 30,000 ਲਾਇਰਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਜੈਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਦੀ ਘਾਟੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਤ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਟਾਨੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। Here, between two huge boulders, I pulled the bewitched jacket from my knapsack and set it on fire. In a few minutes, only ashes were left, but the flames were dying out. I heard a human voice. It was only 2 or 3 meters away. Too late, it said. Terrified, I turned around, but I saw no one. I jumped from one rock to another to look for the person. Nothing. There were only rocks. Overcoming the fear, I went to the valley. I was happy that the jacket was not with me anymore. I was free at last and rich, luckily. But my car was not at the grassy clearing. ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੈਕਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸੁਆਹ ਬਚੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਜਦ ਲਾਟਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ 2 ਜਾਂ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਦੂਸਰੀ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਚਟਾਨਾਂ ਸੀ। ਡਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੈਕਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਧਨੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਉਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੇੜਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਹਦਾਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। And after I turned to the city, I saw my villa had disappeared. In its place, there was a field with notice, municipal land for sale. There was no money left in my saving accounts, and there was dust, nothing but dust, in my old trunk. I know that it's still not over. I started working again in the same place with great difficulty. I am sad and worried,
but no one takes notice of my state. I know someday my doorbell will ring. I will answer it and find the cursed tailor before me asking for the final settling of my account. ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਕਾਊ ਥਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧੂੜ ਸੀ, ਧੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਘ੍ਰਿਣਿਤ ਦਰਜੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। So now we have few words. We are going to make sentences of these. First of all, let's have a look at these. First word is disappear, means alop hona. Second, curse, means shrap. Third is mislate, means ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। Terrify means ਡਰਨਾ। Now let's make sentences of these words. Disappear, he disappeared into the trees. ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। Curse, greed is a curse. ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। Mislate, I seem to have mislaid my car keys. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। Terrify, the thought of ghost terrifies me. ਭੂਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। Students, next we have some sentences with blanks. We have to fill the suitable word here. Now, first of all, let's have a look at these. First is he decided to dash the jacket. ਉਸਨੇ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। Second is he arrived at a valley in the dash. ਉਹ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। Third is the author pulled the bewitched jacket from his dash. ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਦੂਈ ਜੈਕਟ ਕੱਢੀ। Fourth, there was no dash left in his saving account. ਉਸ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। There was dash in his old trunk. ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸੀ। So now let's fill these blanks. First is he decided to destroy the jacket. Second, he arrived at a valley in the Alps. Third, the author pulled the bewitched jacket from his knapsack. Fourth, there was no money left in his saving account. Fifth is there was dust in his old trunk. So students, now we have some questions with multiple choice answers. First of all, let's read the questions and the options. After that, we will choose the correct option. First question is, how many firemen were killed while putting out the fire? ਕਿੰਨੇ firemen ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ? Options are 4, 5, 2 or 7. Second question, where did the author decided to live? ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? Options are villa, old house, hotel, office. Third question is, where had the tailor gone?
दर्जी कित्थे चला गया सी? Our options are village, his native town, abroad, London. Fourth question is, what was the age of old retired woman? Our options are 60, 75, 84, 55. Fifth question is, how did the author destroy the jacket? लेखक ने जैकेट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ? Our options are, he set it on fire, he threw it into river, he tore the jacket, he threw it into dustbin. So now let us choose the correct option for these questions. First question is, how many firemen were killed while putting out the fire? Answer is 2. Second question, where did the author decided to live? Correct answer is old house. Third question, where had the tailor gone? And the correct answer is abroad. Fourth question, what was the age of old retired woman? Answer is 60. Fifth question, how did the author destroy the jacket? And the correct answer is, he set it on fire. Now students, we have some more questions. First question, did the author know that there was a connection between the ill-gotten money and the bad happenings? ਕੀ author ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਧਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? Second question, why did the author still want more money? ਲੇਖਕ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? Third question, why did the author decide to destroy the jacket? ਲੇਖਕ ਨੇ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? What happened when he was destroying it? ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? Fourth question, do you think the author was a happy man after getting rid of the jacket? Why? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? Our answers are, first question, did the author know that there was a connection between the ill-gotten money and the bad happenings? Answer is yes, because whenever he drew money from his pocket, something bad happened. हाँ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਦਾ। Second question, why did the author still want more money? Answer is, he still wanted more money to be the richest man in the world. ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਸਕੇ। Third question, why did the author decide to destroy the jacket? What happened when he was destroying it? Answer is, when a retired woman committed suicide, he decided to destroy it. As he was destroying it, he heard somebody's voice. Too late, too late. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Fourth question, do you think the author was a happy man after getting rid of the jacket? Why? Answer is no, he never got peace of mind back. नहीं, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। So now let's learn how to pronounce some new words. First is diminish. Diminish. Second is autobiography. Yes, autobiography. Third, enough. Fourth,
boulders. Yes, what is it? Boulders. Last, knapsack. So students, we have completed our lesson. I hope you have learnt it well. Now I have a home assignment for you. What is it? You have to answer this question. The man burnt his jacket when he realized where the money he found in his jacket was coming from. Was he right or wrong? Give your opinion and answer. ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜੈਕਟ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਓ। Students, I will give you a little help in doing your answer. I think he is right in destroying the jacket. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ। Because he earlier didn't know anything about the mystery of the jacket. But after that he realized that the money he took from the bewitched jacket came from deaths, murders, thefts, etc. So we agree with him in destroying jacket because one should not become rich by doing harm to others. So students, with this little help, you can elaborate your answer very well. Hoping to meet you again. Till then, goodbye. Take care of your health.